வணக்கம் மக்களே. நீங்க பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் லெஜெண்ட் ஃபேமிலி. உங்களை நான் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் மக்களே. இன்றைய பொழுது நன்றாக போச்சு, நாளைய பொழுது நன்றாக இருக்கும்னு கடவுளை வேண்டிக்கிட்டு இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீமை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். எல்லாருக்கும் ஒரு வார்ம் வெல்கம் அண்ட் குட் ஈவினிங். ஸோ குட் ஈவினிங், குட் மார்னிங் எல்லாம் சொல்லலாம். ஸோ எல்லாரும் ஸ்கூலு காலேஜஸ் எல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டீங்களா, இல்லை எல்லாரும் வீட்டில் தான் இருக்கீங்களா? சொல்லுங்க 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 சொல்லுங்க. நீங்க யாரு நீங்க யாரு நீங்க யாரு? எங்க இருக்கீங்க எங்க இருக்கீங்க? ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போற கேம் வந்து வேற எதுவுமே இல்லை, நம்ம பிளானட் ஜூன்ற கேம் தான் நம்ம பண்ண போறோம். இந்த கேம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி 2-3 தடவை ட்ரை பண்ணி கடைசியில் நம்ம பண்ண முடியாம போன ஒரு கேம் தான். ஒரு இது வரைக்கும் நம்ம 2 லைவ் போட்டிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். பிளானட் ஜூல ஒரு 58 நிமிஷம், ஒரு 31 நிமிஷமோ அப்படின்னு நினைக்கிறேன். 2 லைவ் போட்டிருக்கோம். இந்த 2 லைவுமே நம்ம போட்டு அந்த கேமை கடைசி வரைக்குமே கத்துக்க முடியல, கத்துக்கிறதுல தெரியல அந்த கேம் நமக்கு. ஸோ இன்னைக்காவது இந்த கேமை வந்து கத்துக்கலாம் அப்படின்னு தான் பாக்குறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளாம் ஆடலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த தடவை அப்படி கிடையாது. இன்னைக்கு வந்து நம்மளா ஆடுவோம். இன்னைக்கு வந்து தெரிஞ்சவங்க கிட்ட நம்ம கேட்டும் கத்துக்கிட்டு ஆடுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ கமெண்ட் செக்ஷனுக்கு டைரக்டா போயிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் செக்ஷனுக்கு போய் எல்லார்ட்டையும் பேசிடுவோம். முத்துமணி ஹாய் ப்ரோ, ஹாய். திலீப் குமார் ஹெஸ் ஹாய். கார்த்திக் டிப்ஸ் ஹாய். ஈரோடு பாஸ் மெம்பர்ஷிப் ஹாய். யுகேந்திர சேகர் மெம்பர்ஷிப் ஹாய். சக்திதரன் வாங்க. குயின் வாமா. தமிழ் பாய் கேமிங் ஹாய். டிஜே அஸ்ரஃப் ஹாய். பன்னி ஓபி, பல்சர் மணி 150, கோகுல் 771 கேமிங், சந்தோஷ். எல்லாருக்கும் வணக்கம் வணக்கம். சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டேன். வாட்சிங் ஆர் லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஃப்ரம் ஆஃபீஸ். கிஷோர்லா வாங்க ப்ரோ, வெல்கம். EN55 அருண் வாங்க ப்ரோ. எனக்கு சரியான தலைவலி, ஆக்சுவலா செம்ம தலைவலி. அதான் மூஞ்ச பார்த்தாலே தெரியுமே, நல்லா இருக்கும். வணக்கம் அண்ணா. ஏட் லஞ்ச், ஹவ் ஆர் யூ? வாடா ஜெய் சஞ்சீவ் ட்ரூ கேமர் ப்ரோ வாங்க. இது சாப்பிட்டோம் ப்ரோ, டிஃபன் தான் சாப்பிட்டேன். ஓ அப்படியே வந்திருக்கேன். ஹெட்ஏக் வேற ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப நேரம் கண்ணு முழிச்சது. ஆப்டிமஸ் கேமிங் சார். டே டாங்கிலி வாடா, தெரியும்டா உன்ன. பொன்னம்பலம் டாங்கிலி எனக்கு பிடிக்காது. பொன்னம்பலம். சரவணன் ஹாய் ப்ரோ. மெம்பர்ஷிப் ஹாய் ப்ரோ. எல்லாரும் வெல்கம் வெல்கம். நம்ம இப்ப என்ன பண்ணுவோம், டிஸ்கார்டுக்கு போயிடும். டிஸ்கார்டுக்கு போயிட்டு
மோட் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இருங்க டிஸ்கார்ட் போவோம். லைவ் விஷ். யாருக்காவது இந்த கேமை பத்தி தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. வாடா புல்லட் வாடா. மில்ஸ் மாரலஸ் லீவா இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு? ஓகே ஓகே. இந்திரஜித் வாயா. பிளானட் ஜூ கேம் பிரைஸ் என்ன ப்ரோ? நம்ம வாங்க போது 2500 என்னவோ இருந்தது ப்ரோ. 2500 என்னவோ இருந்தது. இப்போ ஆஃபர் ஏதாவது இருக்கான்னு தெரியல, இருங்க பார்க்கலாம். ஸ்டீம்ல தான் நம்ம வாங்கணும். இருங்க ஸ்டீம்ல தான் வாங்கணும். எவ்வளோன்னு பார்ப்போமா? $2149 ப்ரோ பிளானட் ஜூ. 2149. 2149 இதோ. கேரியர் சினாரியோ, டைம்டு சினாரியோ. கேரியர்ல நம்ம இன்னும் இதுவே முடிக்கல. இப்போ கேரியர் மோடு போகணுமா எப்படி? இது என்ன பில்ட் யுவர் ஜூ ஆஃப்லைன் வித் அ ஃபுல் எக்கனாமி அண்ட் சேலஞ்சஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. கிரியேட் நியூ ஜூ, சினாரியோ ஜூ, டெசர்ட், கிராஸ்லேண்ட். இது எப்படின்னு தெரில. சேலஞ்சஸ். இது ஃப்ரான்ச்சைசி. ஃப்ரான்ச்சைசினா would you like to call it? Don't worry, if you don't like it, you will be able to change it later. இது சாண்ட் பாக்ஸ். இது மை ஜூஸ். ஃபார்மிங் சிமுலேட்டர் காப்பிரைட் வருது ப்ரோ, அதனால தான் அந்த கேம் போடல. அது ஏற்கனவே நம்ம வாங்கி ஒரு எபிசோட் போட்டிருப்போம். நீங்க இதை போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம பிளேலிஸ்ட்டை. யாருக்காவது இந்த கேம் தெரியும்னா வாங்க ப்ரோ டிஸ்கார்ட்ல ஹெல்ப் பண்ணுங்க எனக்கு. வேணா போடலாம். ஜெஃப்ரி வா ஜெஃப்ரி. எப்படி இப்ப கேரியர் மோட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? அப்துல் உனக்கு தெரியுமாடா? இந்த கேம் வந்து 1 மணி நேரம் பண்ணோம் ப்ரோ போன தடவை. 1 மணி நேரம் 2 தடவை இது வரைக்கும் 1 மணி நேரம் பண்ணியிருக்கோம். ஆஃப்லைன்ல ஒரு 1 மணி நேரம் விளையாடிருக்கோம். 3 மணி நேரத்துக்கு மேலேயே இந்த கேம் ஆடிருக்கேன். இது வரைக்கும் இந்த கேமை நான் கத்துக்கவே இல்லை ப்ரோ. ஆனா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேம் இதான். கொடுமையிலே பெருங்கொடுமை தான். ஆப்டெக் ஹாய் ப்ரோ. அண்ணா நானும் வரவா பிளானட் ஜூ? ஒருத்தர் தான் விளையாட முடியும்னு நினைக்கிறேன். சிங்கிள் பிளேயர் கேம் பாது. யாருக்கும் தெரியாதா? சரி வாங்க கேரியர் மோடு போ. டுட்டோரியல். தெரியாத நம்பிக்கை. நானே எந்த லைவ் அவ்வளவா பார்த்ததே கிடையாது. இந்த கேமுடா இது வரைக்கும் 4 ஹவர் 30 நிமிஷம் ஆடி இருக்கோமா இங்க போட்டிருக்கு பாரு. என்ன ஆனா இந்த கேம்ல நீங்க தெரியும் ஒரு வாட்டி பிசி ஆன புதுசுல நைட் 2 மணிக்கு போட்டீங்க. இத பாரு இந்த கேம் 4 ஹவர் 40 நிமிஷம் விளையாடி இருக்கேன். ஆனா இது வரைக்கும் ஒரு மயிரும் தெரியாது இந்த கேம்ல. அதனாலேயே இந்த கேமை வாங்கிட்டு விளையாடாம இருக்கேன். ஆனா if you get time means play RDR. கிராபிக்ஸ் சூப்பரா இருக்கு. சரிடா கேடி. RDR நம்ம பண்ணிருக்கோம்டா. என்ன RDR வந்து பேட்ட வேலனே கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நானு. பேட்ட வேலன் பேட்ட ஃபேமிலியே கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் RDRல. இப்படி கேட்டுட்ட பார். நம்ம விளையாடின கேம் வந்து வெறும் ரோல் பிளே. பார் RDR பாரு 4 ஹவர் போட்டிருக்கேனா. வேலன்ஸ் லைஃப் இருக்கு பாரு. லைவ் ஸ்ட்ரீம் டெட் ரிடம்ஷன் 2 வேலனோட ஆட்டம். சரிதா 4 ஹவர் விளையாடி இருக்கோம் பார். வேலன் ஒரு கேரக்டரே இருக்குடா RDR நம்மகிட்ட.
நான் drag மீனா மாமா விழுத்து போடுறா Dead Redemption 2 வேலனோட ஆட்டம் போட்டேண்ணா. லைவ் மியூட் பண்ணு மாமா. ஒரு கேரக்டர் ட்ராக் பண்ணிட்டீங்களா? அதுவே தெரியாம ஆடிட்டீங்க. இது எப்படி ஆடணும்னு தெரியுமா மாமா? எதுனே என்ன மேட்டர்னே தெரியாம உன்னை டிராக் பண்ண சொன்னியா? ஆமா. ஆமாவா? பிளானட் சூனே. அம்மா என்ன படுத்தாதடா. இருங்க பாக்குறேன். பாக்குறியா? இந்த விஷயம்லாம் நேயாக்கு தான் தெரியும். இருங்க போய் கூட்டு வர்றேன். அவங்க வேலையா இருக்காங்க மாமா ஆர்பி விஷயமா. உன் கதை என்னன்னு சொல்லிட்டாங்களா உன் ரோல் இன்னைக்கு? நோ. அத முதல்ல போய் கேள்றா புளுத்தி. அண்ணே நேத்து தானே நான் படமே பார்த்தேன். போடா புளுத்தி. போய் ஒரு ரோல் என்ன முத ஸ்ரீநாத் கேட்டிருந்தானா அந்த ஆளை கூப்பிட்டு கேளு. இல்லன்னா மண்டை கிட்ட போய் கேளு. இன்னைக்கு காலைல தான் உனக்கு செம்ம டோஸ் விட்டேன் மண்டை கிட்ட. நேத்து நைட்டு ஸ்ரீநாத் கேட்டிக்கிட்ட உனக்கு டோஸ் விட்டேன். உனக்கு ஒரு ரோல் எவ்வளவு பெரிய ரோல் கொடுத்துருந்தேன் தெரியுமாயா உனக்கு? வெண்ண புடுங்கி. ஓகே ஓகே பை பை. நீங்க லைவ்ல இருக்கீங்க, நான் அப்புறம் வரேன். போடா புளுத்தி. Heyo, Bullet, சேது character delete பண்ணிடாத. உனக்கு ரோல் இருக்கு. Oh, sorry about that. I have a habit of slipping back into the Planko language. சரி சார். It's good to finally meet you in person. I'm Bernard. Although I insist you call me Bernie. The only person who calls me Bernard is my wife. And even then, only when I've tracked elephant dung into the carpets. As you know, I own several zoos, but I always like to show people the ropes here at my home. This is the first zoo I ever opened, and a source of great pride for me. And prides, thanks to a lion breeding program we ran in the 80s. But we're in the middle of a big renovation, and that's where you come in. Sadly, our old contractor had to retire after developing a fur allergy. Poor devil kept sneezing his dentures into the lion habitat. So, it's up to you to finish everything off. Don't worry, though. I'm not completely throwing you in at the deep end. My head keeper, Nancy Jones, will be lending a helping hand. Oh, she's a hard worker. இது லைக்கா ஒரு மணிக்கு லைவ் ஸ்கெடியூல் பண்ணிட்டு 3:30 மணிக்கு வந்துட்டு இல்ல லைக் கேட்டேன்னா செருப்பு கட்டி அடிப்பாங்க. நான் கேட்க மாட்டேன். Hello there. From that rosy, fresh face of yours, I'm guessing you're Bernie's new hire. Oh, நான் வேலைக்கு சேர்ந்திருக்கேனா? I hope you're ready to ditch your diploma because we're about to get really hands-on. But before we begin the real work, how about we familiarize you with the zoo by learning how to fly around it and visiting some of our beautiful animals. We'll start by popping over and having a look-see at the grizzly bears in their habitat. Renovate and renamed after its purchase by Bennett Garden. Oh, avanoda zoo has since become one of the most reputed zoos in the country. More recently, it has gone under a further renovation to update many. திருப்பி அப்டேட்டுக்கு போயிருக்காம்பா. லொக்கேட் த கிரிசில் பியர் ஹேபிடேட். அது எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதை என்டர் பண்ணணும். அனிமல் கேமரா, வெஸ்ட் ஆப்பிரிக்கன் லயன் ஹேபிடேட், லொக்கேட் த எம்டி ஹேபிடேட். சூப்பர். இது WASTனா இப்படி போகுது. கீழே எப்படி போறது? ஜூம் இன் ஜூம் அவுட்டா? Did you know that grizzly bears, also known as Ursus arctos horribilis, can hibernate for up to 7 months a year? But then again, given the chance, I think a lot of people would do that too. வருஷத்துக்கு Select one 7 of the தடவை bears ஹைபர்னேட் and you'll bring பண்ணலாம். up its information panel.
This is where you can find out all kinds of information about your animal. The most important thing being its overall welfare. You'll learn more about animal welfare today as we go through your objectives. But for now, let's enjoy this magnificent animal. Why don't you select the camera at the bottom of its information panel? See now, this is a fantastic way to get a close look at your animals. You can also get this view of an animal by simply double-clicking on it. Okay, when you're ready, let's pop over to the other side of the zoo and take a look at the lions. I've marked their location for you to find. தூங்குது. இது 8.5 வயசு ஆச்சு. ஓகே. ஒரு டபுள் கிளிக் பண்ணா அதை பார்க்கலாம். இது எங்க போகுது? வாவ். வாவ். நான் ஜெய்சன் ப்ரோக்கு இந்த இது தெரியுமா ட்ராக் பண்றவரா? ட்ராக் பண்ணு. ட்ரூ கேமரா? ஆமா ஆமா. ஹலோ. வாடா, எப்படிடா இருக்க? நல்லா இருக்கேண்ணா. என்னடா பண்ணும் இது? என்ன நீங்க கேரியர்ல இருக்கீங்களா? நீங்க வெளியே வந்துட்டு நீங்க ஒரு புது ஜூவை நீங்க உருவாக்கணும். உங்க பேர்லயே ஒரு புது ஜூ. இல்லடா, அது உங்க கற்பனை. ஆமாடா குட்டி, இப்போ கேரியர்ல முதல்ல கத்துப்போம். இப்போ கேமரா இல்ல நீங்க இல்ல நீங்களே ஜூ ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு. அப்படியா? ஆமா, அதுல இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா நீங்க தெரியும். கேரியர்ல கத்துக்கிறத விட நீங்களே ஒரு ஜூ ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா டீட்டெயிலா தெரியும் என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு. சரி, இப்போ எப்படி இது ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் கேமராவை எப்படி ஆங்கிள் திருப்புறது? மவுஸ் இருக்குமே, மவுஸ்ல கேமரா லெஃப்ட் கிளிக் ரைட் கிளிக்ல லெஃப்ட் கிளிக் ரைட் கிளிக்கா? ரைட் கிளிக் இது ப்ராடக்ட் செலக்ட் பண்ணுது. இல்லடா, இப்போ சுத்தி பார்க்கிறது எப்படி? ரொம்ப நாள் ஆச்சு அடியும். Panthera leo leo. All the West African lions. எதனா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை கிளிக் பண்ணி லெஃப்ட் இது பண்ணுங்க. லெஃப்ட் கிளிக் திருப்பி வைங்க. And there can be as many as 40 lions in a pride. Although prides of that size are pretty rare. As Bernie would say, those lions are awesome, which is precisely why I handle the training instead these days. Anyway, how about we get started on those objectives? Come on, let's head over to an empty habitat and see what needs doing there. இந்த மாதிரி எப்படி பண்ணனும் ரொட்டேட். Locate the empty habitat. இப்போ அடுத்து வந்து empty habitat லொகேட் பண்ண சொல்லுது. WS அண்ணா மாமா ப்ரோ போட்டுருக்காரு. மாமாக்கு வந்து WS வந்து ஃப்ரண்ட் பேக்டா. கேமரா ஆங்கிள் திருப்புறது இருக்கும்ல, லெஃப்ட் சைடு எப்படி நவுத்துவ? அதோ WSAD மட்டும் இருக்காதுடா, வேற ஏதோ இருக்கும்டா. அது அப்படியே பண்ணிட்டு மவுஸ் லைட்டா ஆட்டி பாருங்க. QE டா, கண்டுபிடிச்சிட்டேன்டா. போங்கடா டேய். As you can see, it's a lovely space for animals, but it's missing a certain something. ஏதோ குறையுது. Two somethings. Warthogs. So I'd like you to adopt a pair of them. To adopt animals, we need to open the animal market, which is in the animal trading section. Animal market. There we are, a pair of perfectly splendid warthogs for our zoo. Just click on them and select Adopt from the side menu. Normally the animal exchange would be full of animals, but I've emptied out the market while you learn how it works. The last thing I need is you accidentally ordering a dozen elephants.
When you adopt an animal, it's automatically placed in the trade centre, where they're held until you're ready to move them into their habitat, which, as it happens, you are. So how about you move them into their new home? When you ask for an animal to be moved into a habitat, your caretakers will go to the trade centre, collect your animal, and deliver them to your selected habitat. I've marked the trade centre's location, so let's go and watch the caretakers in action. கேர்டேக்கரோட இடத்த எங்க போய் caretaker. They have marked the caretaker. Get in action. Well, as you can see, those caretakers don't hang about. They'll move those animals to their destination as fast as possible. Of course, normally we'd have to place the animals into quarantine before moving them into a habitat, but I am assured by a person of good standing that these warthogs are in the very rudest of health. Right, let's get the warthog's habitat finished up so we can keep them nice and happy. You see, each animal in the zoo has an overall welfare statistic, basically how happy they are, and that overall welfare statistic is itself comprised of 4 different areas: nutrition, social health, habitat, and enrichment. ஒரு அனிமல் இருக்கு அப்படினா Luckily, if you நியூட்ரிஷன் select ஹெல்த் an animal, you'll bring up their animal welfare information panel, which we saw earlier, where you can see how they're doing. That way, you'll know exactly what areas need to be addressed. Don't worry if that's a lot to remember. You can always check the Zoopedia for more information. welfare nutrition. Let's start by making sure we're taking care of the warthog's nutrition welfare. To do this, we'll need to place a food station and a drinking station. Now, each animal requires a different type of feeding station. And for the warthogs, it's a small feeding trough. So let's add one of those and a water bowl. Zoopedia அனிமலை பத்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டோர் விண்டோ வால் லைட் ஹார்ட் ஷேப் ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட் ஃபெசிலிட்டி ஹேபிட்டட் தென் வாட்டர் ஃபுட் த்ரூ ஸ்மால் வாட்டர் லார்ஜ் பேர்ட் வாட்டருக்குள்ள என்ன பண்ணணும் ஹேபிட்டட் Animals also require stimulation to keep them happy. Let's add a lovely mud bath for the warthogs to roll around in. That bath will count towards their enrichment welfare, specifically their toy enrichment welfare.
Oh, nice work. You've got a knack for this, I see. Now, our contractor had to leave in a hurry, so this place is in a fair old state. Unfinished thingamajigs and whatsits all over the shop. But the first thing we need to finish is the ostrich habitat. It's over near the hippos. Bro, camera angle இன்னும் மாத்துறது ஏதோ இருக்கு bro. WAQ மட்டும் இல்லாம வேற ஏதோ இருக்கு bro. ரைட் சைடுலாம் திருப்ப முடியல. அது எப்படின்னு தெரியல. ஹீட் டிஏ கேமரா ஆங்கிளுக்கு வேற ஏதாவது செட்டிங்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஜூம் இன் ஜூம் அவுட். மவுஸ் ரைட் கிளிக் பண்ணி இப்படி நகர்த்தினா நகருது. பட் ஆங்கிள் எப்படி மாத்துறதுன்னு தெரியல. எனக்கு கேமரா ரொட்டேட் ஆகணும். செட்டிங்ஸ் கண்ட்ரோல் கேமரா டில்ட் ரொட்டேட் சென்டர் ஸ்க்ரால் அமுக்கி சுத்துறோம். ஓகே சென்டர் ஸ்க்ரால். ஓகே. Oh, before we actually start building our ostrich habitat, let's pause the game. Just click the pause button in the bottom right corner. That's more like it. A quick break. Sometimes it's a good idea to pause the game whilst you're doing something which requires your concentration, because it'll stop the zoo spinning out of control while you're looking the other way. Let's keep the game paused while we get this ostrich habitat built. Okay, game pause பண்ணலாம். Job number 1 here is to add a habitat gate before we complete the barrier. Every habitat needs a habitat gate. After all, how else would the keepers get in and out? Just make sure it's hooked up to the path so the keepers can reach it. யாரு? No. Da. Critical. Add habitat gate. Construction தான் இருக்கும். Habitat gate. Zoom.
Right. Let's complete the perimeter barrier so we can adopt us some ostriches. I've marked out an area for you to use, so I'd like you to finish off the perimeter using the brick barrier. barrier gate இந்த கதவை காலி பண்ணிட்டேனே. சின்னதாகிறது.
Go. Fix multiple hybrid gates. Hi bro, hi, Madan Bapu, hi. Good work. Remember, before you can place animals in any habitat, it has to have a full loop of connected barrier. Now, you've probably noticed that guests can't actually see into this habitat at the moment. At least not without a stepladder. But seeing as they're banned, I'd like you to select a piece of barrier and swap out the brick for a glass barrier, so the guests can see in. ஓ மக்கள் பாக்குற மாதிரி பேரியரை செலக்ட் பண்ணி கண்ணாடி மாத்த சொல்றா. மக்கள் எந்த பக்கம் பார்ப்பாங்க? இந்த பக்கம் இத பாக்குறதுக்கு வரட்டும். There we go. Adding in more windows gives guests even more opportunities to see the animals in a habitat. It's always best to make sure the guests can get a good view into a habitat from the path they're walking on, because it makes them happy, and because this would be a pretty terrible zoo if they couldn't. The last thing we need to do is to add a donation box. You see, when guests enjoy the view of an animal, they'll make a donation. Just make sure you put them in easy-to-reach places, like near a viewing point. Donation boxes are one of the main sources of income for the zoo, so make sure you remember them. Now, before we adopt our ostriches, you should click the play button. After all, if the game's paused, then so are our caretakers, which will make it a bit tricky for them to deliver the ostriches, eh? எல்லாம் கரெக்ட் தான். நீ சொல்றத மட்டும் தான் செய்ய முடியுது, மத்ததெல்லாம் லாக் பண்ணி வச்சிருக்க. By the way, as well as pausing the game, you can speed the game up by clicking on the fast forward button. It'll run everything at 2 times and 5 times faster.
It can be useful, especially if you're waiting for money to accumulate or for animals to be delivered to your habitat. Personally, I use it when I'm waiting for a brew to finish. All right, you've finished the habitat, so it's high time we adopted those ostriches, don't you think? Let's get Yes. 4 of them in here. Ostrich. 1, 2, 3, 4. The 3 storage வந்துரும். Send it to zoo. 1. Send it to zoo. 2. Send it to zoo. 3. 4. Send it to zoo. While we wait for them to be collected by the caretakers and brought to the habitat, you should get it ready for them. Add a suitable feeding station, water Okay. station, and an Okay. appropriate food enrichment item. கண்டிப்பா மேடம். It's often best to place things like enrichments and feeding stations near to the habitat perimeter, so guests can get a really good view of the animals. கண்டிப்பா மேடம். கண்ணாடி வழியா பாக்குற மாதிரியே 3 போட்டேன். மீட்டிங் ஸ்டேஷன். தேங்க்யூ சார். மீட்டிங் ஸ்டேஷன். Oh, good to see the ostriches have somewhere they can really stretch their legs. Did you know they can actually run at 43 miles per hour? Oh, heaven forbid they ever escape. The speed camera finds alone would bankrupt us. அதுக்கு மேல வச்சிருக்கேன். Well, Bernie certainly seems impressed. Did you do his speed camera joke? Every time we get an ostrich. So, now we've made the ostriches' lives a bit better, let's do the same for the keepers, shall we? To make it easier for the keepers to feed the ostriches and hippos, we should build a new keeper hut. வெற்றி Keeper தமிழ் huts கேமிங் are நல்லா where the இருக்கும் ப்ரோ. keepers ஹாய் ப்ரோ. prepare the food for animals. So Nanda they Embassy, should be hi, bro. placed near to the habitats to make sure the keepers don't waste their time walking when they should be looking after the animals. You'll need to rotate the keeper hut to get it to connect up to the path. This keeper hut only has space for one keeper, but the larger keeper hut can allow multiple keepers to prepare food at the same time. Oh, but bear in mind that keeper huts and other staff facilities shouldn't be placed near to areas where there are lots of guests. Guests don't like seeing facility buildings, and it can affect their happiness. Negatively. In case that wasn't clear. Something that all facilities, shops, and a whole host of other objects need is power.
And that obviously includes your newly built keeper hut. So let's place a transformer next to it, shall we? Now, the reason everything has gone blue is because you're using the power heat map. This map allows you to see what is and what isn't powered in your zoo. So once you've placed your transformer, you can click in the bottom left to turn the heat map off. Lovely work. Now the keepers can start using the hut to prepare food, and thanks to where you've put it, they won't need to walk very far to deliver it to the ostriches and hippos. Let's get on to your next objective then. Bengal tigers. We want to adopt some, but I'm afraid there's nothing ready for them yet. Head on over to the plot of land I've marked out. It's not too far away. Righty, your next job is to build a habitat from scratch. And concrete and glass, I expect. So, go ahead and build it. Just make sure that the habitat includes that big hole we dug. Oh, and don't forget to add a habitat gate to the barrier. Oh, and make sure the guests will be able to see the tigers. Now, Bernie takes safety very seriously at his zoos, so we should probably make sure those tigers can't jump out of their habitat, don't you think? The way we'll do it is by changing the height of the habitat's barrier. Okay then, you should start by double-clicking the habitat barrier, which will take you into barrier editing mode. Great. Now highlight the entire perimeter of the habitat. You can do that by clicking and dragging the barrier selection tool.
Now you've got all of the perimeter selected, you can increase the height of it by clicking and dragging the barrier height tool upwards. You'll want to make sure it reaches a height of at least 3.7 meters. எப்படி ஏத்துறது ஹைட்னாங்க? Three 3.7 meter. கட்டியாச்சு. Yeah. Okay. 3.7 meter. 3.7 meter தானே வச்சேன். அப்புறம் என்ன? இல்ல என்னடா பிரச்சனை? 3.7 மீட்டர்ல முடிச்சாதான் அடுத்ததுக்கு போவோம். 3.7 மீட்டர் வச்சிட்டேனே. அப்புறம் என்ன? ஹலோ ப்ரோ, டிஜே அஷ்ரஃப் ஹாய், முரளிகிருஷ்ணா ஹாய், தாமஸ் வணக்கம்டா, எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரோ. கேம் கத்துக்கிறேன் ப்ரோ. த்ரீ 3.7 மீட்டர் வச்சுட்டேன்னு அவ அதானே கேட்டா. அவ அதானே கேட்டா. பவுண்டரி டு 3.7 மீட்டர் ஹை கேட்டா. த்ரீ 3.7 மீட்டர் வச்சாச்சு. அப்புறம் என்னவா இவளுக்கு? ஏன் கம்ப்ளீட்டட் கொடுக்கல அவ? எல்லாமே 3.7 தானே. ஆடி போடு சாம்பார் ஆப்பு. நான் பார்த்தேன் என்னவோ தப்பு இல்லாம அடுத்தது போகாம இருக்கு. யாரு
3.9. Three point nine. 4.9, 3.7, 4.9, 4. Now that the habitat is in place, don't forget to put down a donation box near to your viewing areas. We need every dollar we can get. Especially as these tigers aren't exactly eating instant noodles for lunch. Okay, that's the habitat boundary complete, the habitat gate in place, and most importantly, the tigers won't be able to jump out of it anymore. I think it's time we adopted those tigers. Animal trading, adoption, adopt. And the tiger adopt onto storage, send it to zoo. Send it to do. Whilst our trusty caretakers collect and deliver the tigers, let's take a look at preparing the habitat for their arrival. We'll start with the basics. Add a suitable feeding station for them. இதெல்லாம் சப்ப மாட்டுருங்க. This time, instead of adding a water bowl, let's try something different. Some animals need a pool in their habitat so they can go for a swim, but they can also use it to drink from. All you have to do is make sure the banks of the pool have a gentle slope so they can easily get a nice, refreshing drink. There's already a pool excavated, but you still need to fill it with water. You should do that by going into terrain and selecting the water tool. Yes, that'll do nicely. Of course, just like the warthogs and ostriches, these tigers will also need some enrichment. Why don't you add some suitable toy and food enrichment items into their habitat? வர. Okay, it's really starting to take shape. Now, the tigers will need a shelter in their habitat so they can hide from the guests, or more likely, the bad weather. Although, given that we're in England, you might want to think of that just as normal weather. Go on, add a shelter to their habitat. You can either build one from various suitable bits and bobs, or if you like, just pop down the blueprint that I've already built for you. எப்படி இருக்கு பாருங்களேன். சான்ஸே இல்ல. நான் கிராபிக்ஸ்
Oh, poor Dabs. I'm sure it can't have escaped your attention that the tigers look a bit miffed. That's because they aren't too keen on the type of terrain in their habitat. Select a tiger and bring up its information panel. Rightio, click on the Terrain tab. That way you can view the terrain information and see how they feel about the different types of terrain. That'll tell you what the tigers need more of or less of in this habitat. Okay then, open the terrain editing tool, select painting, and give them some more soil. Yes, that should help with the habitat part of their welfare. Okay. They say the good fences make good neighbors. I guess that's doubly true when one of the neighbors is a Bengal tiger. Still, those tigers look so happy that I doubt they'd leave, even if you did poke a hole in their fence. Thank you, sir. Thank you. But for heaven's sake, don't test that theory. Right, let's head over to the Indian peafowls. I've been told that we need to improve their social welfare. Thank you, sir. Thank you. Ah. Tiger. Ah. Hi, bro. Hi. Found our. Now then, just find one of the peafowls and select them to open their information panel. Then we can have a good gander at how they're doing. Although technically, I suppose gandering would just be for geese. Expand their social welfare and we can get a bit more detail.
Social welfare. Now, they've clearly got plenty of space and they're not stressed, but it looks like their social group isn't quite right. So let's find out more. Click on the social tab at the top of their information panel to see what's wrong. Adult population. Right, as you can see, the peafowls need their population to be larger. To solve this little problem, you'll need to adopt 3 more female peafowls. Off you pop to the animal market then. Good work on those peafowls. I expect they'll be delivered soon. But sadly, it sounds like our snow leopard is a bit grumpy. Let's head over there and see what's wrong with her. அவ்வளோதான். $95 வந்துருச்சா? எல்லாம் ஓகே, ஹாப்பி? அடுத்து என்ன, எங்க பிரச்சனை? ஸ்னோ லெப்பர்ட். தோ வந்துட்டே. Just like people, animals can suffer from stress if things aren't quite right. You know, like when you see someone put in the milk before the tea bag. In the case of these snow leopards, they're a bit stressed by their lack of privacy. You can lower their stress levels by swapping out the normal glass barrier by their cave for one-way glass. It's not a cheap option, but I think they're worth the expense, don't you? This will give the snow leopards somewhere to go when they want to get away from the prying eyes of the guests. Swap cave glass barrier section with one glass. Swap the glass barrier. Okay. ஓ நம்ம ஒன் வே கிளாஸா? ஐயோ எவ்வளோ பேரா? Of course, when an animal isn't in its natural biome, it's probably going to be too hot or too cold. Unsurprisingly for the snow leopards, it's too hot.
even with the terrible British weather. You should help cool it down by adding some coolers to their habitat. But let's start by opening up the temperature heat map and having a look-see at the temperature in the leopard's habitat. Temperature view mode. As you can see, we already have one cooler in there. Let's pop some more down and get as much of the habitat as chilly as we can. Luckily for us, this habitat already has power, but you'll need to make sure of that in the future. Just so you know, if any part of a habitat is powered, then the whole habitat will be powered. You can find heat maps for all sorts of helpful things, so do be sure to explore them and make good use of them. It'll take a little while for the temperature to adjust once you've added coolers or heaters, but now we've got the coolers in, we can address the leopard's terrain welfare. You see, what the leopards really want in here is snow and rock, so let's make that happen. சரி மேடம், நீங்க சொன்னா எல்லாமே பண்ணிடலாம். Terrain. Oh, and what? That's long.
Now then, all of that should give you a pretty good understanding of how to make animals happy. So I'd like you to go and check on all the other animals in the zoo and fix up any issues with their habitats. That'll increase the average welfare of the animals across the whole zoo. And that average welfare is a very important statistic. Okay. Now, to quickly see how all your animals are doing in the zoo, you should go into zoo management and then into the animals section. Zoo management. Overview. As you can see, this list shows you the animal's overall welfare. So if something's amiss, then you can quickly pop over to them using the locate button. Right, I'm off for a cuppa while you make sure all the animals are well looked after. அத்தா greenல எவ்வளவு இருக்கு? சொதப்பல்ல எவ்வளவு இருக்கு? ஓ welfare location name welfare எங்க போனோம்? ஐயோ ஏதோ கொடுத்துட்டேன்டா. Animal has attracted protesters. சரி அவனுக்கு என்ன பண்ணும்? வெல்ஃபேருக்கு அவனோட வெல்ஃபேர் என்ன? ஹார்ட் ஷெல்டர் டெல் பேசிக் டெல் ஹார்ட் ஷெல்டர் அவ்வளோதான் போட்டாச்சு. ஹார்டு ஷெல்டரு
Yes. Critical area or over or crowding issue are present. அதை எப்படி மாத்துறது? பேஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்றது? பேஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்றது? What I see. Okay. Okay. Okay, Alisa. Happy? Alisa, happy? Alisa. Coverage. Animal requires less plant and tree coverage. Animal requires less plant and tree coverage. Coverage issue. Wanted. Coverage, okay. Alisa. All happy, Alisa. ஒன்னா முடிச்சிட்டேன் அலிசா. அடுத்து நீ என்ன, உனக்கு என்ன பிரச்சனை? உனக்கு என்ன வெல்ஃபேர் பிரச்சனை? நீ எங்க இருக்க? இந்த வந்துட்டாரு. வெல்ஃபேர் ஆஃப் ஹேபிட்டட் எக்ஸிபிட் குவாரண்டைன் அனிமல்ஸ் வெல்ஃபேர் தான் பார்க்க சொன்னாங்க. ஹாய் ப்ரோ, குமுதா, ஐம் ஹாப்பி எனர்ஜி. வாங்க ப்ரோ, ஹாப்பி. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். என்னப்பா லைக் போவே இல்ல, அப்படியே இருக்கீங்க. 60 பேர் தான் இருக்கீங்க. பிடிக்கலையா அந்த கேம்? டிஃபரண்ட் கேம்ஸ் ட்ரை பண்ணா சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அப்பதான் மேற்கொண்டு அது பண்ண ஆசை வரும். 3000 ரூபாய் போட்டு ஒரு கேம் வாங்கி விளையாடுறேன், பயப்பலிங்க ஒருத்தனும் வர மாட்டேன். இதுக்கு என்ன வெல்ஃபேர் பிரச்சனை?
இதை பற்றி படிப்போம். Put through medium. Hard shelter space is critical to cover all animals.
food enrichment. Enrichment. Hi bro, Mohan King, hi. Enrichment. Hard shelter. Hard shelter 27% தான் வந்திருக்கு. Shelter is currently insufficient to cover all. Shelter space is currently insufficient. இன்னொரு ஷெல்டர் தான் ப்ரோ. அதான் போட ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. மாரிமுத்து ப்ரோ, அதுதான் இப்ப நான் என்ன பாக்குறேன்னா, ஷெல்டர் போடுறது மேட்டர் இல்ல, உண்மையிலே பிரச்சனை ஷெல்டரான்னு தான் பாத்துட்டு இருக்கேன். Species food enrichment.
சாப்பாடு வர மாதிரி ஒண்ணு வேணும். ஃபுட் என்ரிச்மென்ட். எலிஃபண்ட், ஆப்பிரிக்கா எலிஃபண்ட், அதுக்கு தான் இதெல்லாம். ரைனோசரஸ் லார்ஜ். இது மீடியம் ஃபீடர். மீடியம் ஃபீடருக்கு நான் கிரிப்பு சால்ட் வாட்டர் கொர்க்கடைலுக்கு. இது நான்வெஜ் சாப்பிட்றதுக்கு. வைல்டு உல்ஃப் சீட்டா பேஸ் கேமு இது கிடையாது. இது ஸ்மால், நம்மளது மீடியம் ப்ரோ. இவன் வந்து மீடியமா சாப்பிட்றவன். ஓகேங்களா? இது பாண்டா பேண்ட்ரில். இது டாட்டாய்ஸ் மீடியமா சாப்பிட்றதுல அதுல வந்து எதை போட்டா கரெக்டா இருக்கும். அதுவும் ஃபுட் என்ரிச்மெண்ட்டோட வேணும். ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணி. இது என்ன அனிமல் ப்ரோ? ஜஹாராவா? இது என்ன அனிமல்? ஆல்பிரடா ஜெயிண்ட். சூப்பர் ப்ரோ சந்தீப் குமார் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. சந்தீப் ப்ரோ ஓபி. இதை முடிச்சாச்சு. வெல்ஃபேர். அடுத்து நீயா? இந்த வர. உனக்கு என்னடி பிரச்சனை கம்னாட்டி? உனக்கு டெரெயின் எல்லாம் பிரச்சனை. உனக்கு டெரெயின்ல இருந்து பிரச்சனை. டெரெயின் என்ன? கிராஸ் ஷார்ட்டா இருக்காமா? சாயில் கம்மியா இருக்காமா? Not bad. Not bad at all. I think it's fair to say that you've passed the first part of your training with flying colours. There's still lots more to learn, but we'll have to head to another one of Bernie's zoos for that. If you want to grab your passport, we'll head off, shall we? Sounds like you've got the whole zoo purring away nicely. Well, purring, grunting, screaming, booming. All the appropriate noises. I guess I was right to hire you, huh? Don't tell her I told you, but Nancy wasn't sure you'd even last the morning. So, we're happy this is working out. And Nancy owes me a Foxy coffee. As strange as it seems, considering we just met, when I look at you, I feel like you're the child I never had. After the one I did have, obviously. But you see, zookeeping's not for my daughter. Don't get me wrong. Emma absolutely loves animals, but she set her sights somewhat higher. Wants to save the entire planet. I'll just settle for saving a couple of species. And maybe having a type of frog named after me.
enrichment டாய் இது habitat filter plain zebras this plain zebras so species enrichment ஹாய் அவ்வளோதான் நல்லா இருக்கியா அப்பே வெல்ஃபேர் 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 முடிச்சாச்சு யாருக்கிட்ட I am ready. இத விசா ரெடி நானே அடுத்து என்ன பண்ணனும் சூவ ரெடி பண்ணியாச்சு 42000 ப்ராஃபிட்ல கொண்டு வந்துட்டேன் சார் என்ன சார் பண்ணோம் ஜூ ரெputation 4.1 அடுத்து என்ன பண்ணோம் விசா ஏதோ இருக்குன்னா இது எல்லாமே முடிச்சாச்சு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் விசா ஏதோ இருக்குன்னா ப்ரோ சந்தீப் ப்ரோ விசா ஏதோ சொன்னாங்க அடுத்து என்ன பண்ணோம் ஷாம் குருநாத் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ அடுத்து என்ன பண்ணோம் டூ ரெடி நெக்ஸ்ட் மேப் ஆர் ஜூவா இருக்கும் விசாவா வந்துருச்சுன்னு சொன்னான் பாப்போம் ஓ அடுத்த மேப் இது முடிச்சிட்டோம் இது டன்னு வாட்ஸ்கர் சிம்மன் ப்ராஜெக்ட் இந்த மேப் ரெடி பண்ணுமா மேப் லீஃப் வைல்ட் லைஃப் பார்டரிங் ஓகே இது ஒரு மேப் ஸோ 1 2 ஃபர்ஸ்ட் மேப்பை முடிச்சிட்டோம் என்னது it takes and diverse flora it takes lakes okay அத சொல்றேன் கேரியர் சினாரியோல இதெல்லாம் அன்லாக் ஆயிருக்கு இப்போ நமக்கு அடுத்து ஓபன் ஆயிருக்குது மாட்ஸ்கர் சிம்ஹா மேப் இத போய் நம்ம பார்க்கணும் பார்த்து இந்த மேப் இப்ப ரெடி பண்ணனும் வேற ஜூக்கு போகணும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஜூ எப்படி இருக்குன்னு தெரியல நமக்கு பட் உள்ள போய் பார்ப்போம் லக்ஷ்மணன் கல்யாண் ஹாய் ப்ரோ பாத்துட்டு இருக்கவங்க ஒரு லைக் தட்டி விட்டு பாருங்க புதுசா வந்திருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ப்ரோ
ஓன் ஜூ கிரியேட் பண்ற ஆமா ப்ரோ இல்ல ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலா பேசிக் கண்ட்ரோல்ஸ் கத்துக்கிட்டா அதுக்கப்புறம் அது ஈஸியா பண்ணலாம் இப்பதான் ஓரளவு கத்துக்கிறோம் ப்ரோ எக்ஸிபிட் ஃபில்டர் இதெல்லாம் நீங்க சொல்லி தரத வச்சு இப்பதான் நான் Welcome to கத்துக்கிறேன் Madagascar. It's quite the change of scenery from dreary old England, huh? Apart from the weather, I suppose. They don't call these places rainforests for nothing. The zoo you'll be working in is an ape sanctuary, where we're doing vitally important conservation work. Not just for apes, but for all kinds of species. But apes, well, apes are some of the closest relatives to humans there are. And yet, the way the world treats them is like, well, very much like some of us treat our actual relatives. Anyway, that's why I'm determined that our operation here does some good. If we can all leave some part of the world in a better state than we found it, we'll have lived lives worth living. Wow, And rainforest. speaking of states, I have a horrible feeling I left the house in the right one. When I get back, I expect my life won't be worth living at all. What do you think of Madagascar then? Bit warm for my taste, to be honest. Anyway, this is Bernie's primate sanctuary. It's not just primates, though. We've got all sorts of animals. So why don't we go and have a look at some of them, eh? Yep. We'll start by taking a look at the red-ruffed lemurs. They're the ones that look like they should be in a Shakespeare play. Come on, let's head over to them. Locate. வந்துட்டேன் மேடம் Red-ruffed lemurs are found in the rainforests of Masuala. That's in northeast Madagascar. They can actually live anywhere from 15 up to 25 years. Fancy that, eh? Okay, when you're ready, let's go find our Bornean orangutans. The Bornean orangutan is such a marvellous creature. They're always a big favourite at any zoo they feature in, and they're also the biggest tree-dwelling animal on the planet. Assuming you don't count any lions that got stuck up one. Oh, why don't you take a better look at them? Open up their information panel and go into the animal camera. Aren't they just incredible? When you're ready, let's go and have a look-see at some of our beautiful bonobos. They're quite the characters. Oh dear! It looks like we've arrived just in time. One of the habitat's barriers has collapsed. And wouldn't you know it, one of the bonobos has made a run for it. We'll need to catch them. But before we do, we should box up the other bonobos to stop them escaping too. Select the habitat boundary to bring up the habitat information panel. Habitat boundary. Good. Now open the animals tab. Open the animals tab. And click on Box All Animals to box up the remaining bonobos. Box all. Now, we'll need a vet to recapture that escaped bonobo, but it seems our last one left to do some research in the wild. Not an ideal situation. So, we'll need to hire a replacement sharpish. Go into the zoo section and then into the staff management area. You can find all of your staff in here, but there's no time to go looking at their particulars at the moment. Hire a vet. Hire a vet. Now, click on one of the paths to place the vet in your zoo. Great. Now let's deal with our escapee before they can cause too much havoc. Use the animal alerts to jump to the escaped bonobo. And then click on the Call Vet button to call the vet over to capture it. Okay, that's a relief. So while the vet deals with our bonobo friend, let's go fix up their habitat so they can't escape again. Head back over there. ஏய் சூப்பரா இருக்கியா தப்பிச்சதை பிடிக்கிறதுக்கு
As you can see, the barrier's collapsed. Someone's Come on. taken their eye off the ball, obviously. Let's get this one replaced. Select the barrier and then we'll edit it. Delete the broken section of barrier and replace it with a brand spanking new one. வேண்டாமே. என்னடா என்னென்னவோ வருது. இதெல்லாம் நான் செலக்ட் பண்ணவே இல்லடா. டிராபிக்கல் ட்ராக்கு. அதை உடைக்கணும். உடைச்சாச்சு. Good. Now that we've done that, we need to make sure to add climb-proof barriers to the top. That way the bonobos won't be able to climb out. Just make sure you've got the correct piece of barrier selected when you do that. Okay, so go into the options section and select which side the climb-proof barrier needs to go on. And don't get it wrong. We're more worried about bonobos climbing out than guests climbing in. Make boundary climb proof. இது எப்படி பண்ற? குட் ஈவினிங். நான் இப்ப ஸ்கூல்ல இருந்து வந்தேனா, ஸ்கூல்ல வச்சு செஞ்சுட்டாங்க, முடியல. எடிட் பேரியர் கொடுத்து டிராக் அண்ட் புல் அது கொடுத்துட்டேன் ப்ரோ. சந்தீப் ப்ரோ. ஓ இந்த சைடு போட்டிருக்காங்க பாருங்க. ஓ இது அதுதான் யோசிக்கிறேன் அப்படின்னு. மேக் பவுண்டரி கிளைம் ப்ரூஃப். எப்படி பவுண்டரி கிளைம் ப்ரூஃப் பண்றதுதான் பார்த்துருக்கு. மேல கட்டியிருக்கானுங்க பாரு. இது வரைக்கும் கட்டியிருக்கு. இது வரைக்கும் கட்டியிருக்கு பாரு.
Nicely done. And I think it's high time we unboxed those bonobos, wouldn't you say? The poor mites will get sad if we leave them in there for too long. Select the habitat barrier to bring up the habitat information panel again. So, it turns out that as well as the old vet leaving, the zoo's mechanics did too. We'll need to hire a couple of new ones so we can help stop any more breakouts. You see, mechanics do all sorts of helpful things around the zoo, but one of their most important jobs is taking care of the habitat barriers. Without mechanics around to repair them, the barriers will crack, crumble, and fall down. And before you know it, we'll be overrun with escaped animals. Go into the zoo section and then into the staff management area again. Hire a mechanic and then click on a path to place them in the zoo. And then click on the path again to hire a second mechanic. As you can see, you don't have to go back into staff management if you're hiring lots of the same type of staff member. Oh, gosh, we have been busy, haven't we? Good work there. I'm off for a cuppa. Oh, I think Bernie wants a word with you. Oh, I hear you had a bit of an issue with an escaped bonobo. The main thing is that you dealt with it swiftly, and more importantly, without the animal stealing someone's clothes, putting them on, and then walking out of the front gate. You see, another key responsibility for our vets is animal research. Researching animals allows vets to unlock new enrichment items, additional information for our education resources, enhanced breeding programs, and improvements to food quality. The animals' food, not the vets. It'll take more than a research grant to improve the staff canteen. Anyway, as you can see, research is a key part of running your zoo. In order for a vet to undertake research, they require a research centre. And once again, that's something that this zoo is missing. So let's build one. I've marked out an area for you to put it. Research center. Now, you've probably noticed that there's already a building where I want you to build the research centre. Don't worry. You see, the building that's currently there is actually a hollow shell. So we're able to place our new building inside of it. If you select the research centre for placement and then hover over the shell, you'll see that it asks if you want to add the research centre to the existing building. Okay, click to add it to the building. Oh, but that won't place it in just yet, though. First, we'll need to rotate our research centre so it automatically connects to the path when we place it. Right. Splendid work. Now that we have a brand spanking new research centre, we can give our vets something to do in there. Oh, by the way, it's worth noting that the vets will only do research when they're not required to do any other jobs. That said, you can change what jobs a vet does via their information panel. But let's not worry about that just now. So, let's get our vet researching ring-tailed lemurs. Go into the zoo section and select Vet Research. Here, you can see a list of all the animals present in your zoo.
and also all the potential diseases that can occur. ஐயோ Now, drag and drop your vet onto the ring-tailed lemur to start their research. இன்டெல் லீமரா வா எவ்வளோ நோய் ring-tailed lemur ring-tailed lemur ring-tailed lemur dragon dog Actually, thinking about it, I'm not sure we've got any education boards or speakers by the lemur's habitat. Let's head over there and add some, so our guests can learn all about the furry little delights. இந்த லீமருக்கு போக ஒரு ஷார்ட்கட் எனக்கு தெரியும் அனிமல்ஸ் லீமர்ஸ் லீமர்ஸ் லீமர் லீமர் ring-tailed lemur First off, let's pop down 2 education boards. Place them on the habitat barriers at a height that guests can see, or, if you like, pop them down on a stand. up them down and stand ஏய் அத்தா இந்த ரிசர்ச்ல என்ன இவ்ளோ கூட்டம் இருக்கு ஏன் இந்த ஜூ கூட்டம் அள்ளுது எப்படி இதை நேராக்குறது
Okay. டோர்ல இருக்க பாத்து கனெக்ட் ஆகணும் ப்ரோ. டோர்ல இருக்க பாத்து ஓகே. மீடியா எஜுகேஷன், விஷுவல் மீடியா. Filter.
Okay, now that they've been put into position, we have to tell them what animal to display information about. Select one of the education boards to bring up its information panel. And from the drop-down list, select ring-tailed lemur. Although I'm sure that last part was obvious. When you link an education board or a speaker to an animal, you need to make sure that said animal is close by. If it isn't, the guests will get confused and won't learn as much. Okay, now that we've done the education boards, let's pop down a pair of speakers. Speakers play audio to the guests so they can learn while they look at the animals, instead of having to go through the laborious process of reading. Oh, one thing to bear in mind is that it's important not to put the speakers too close together. If you do, the guests won't be able to understand what's being said. Now we simply need to link the speakers to the ring-tailed lemurs, just like you did with the education boards. Fantastic! Oh, it's worth remembering that education boards and speakers both need power to Guru work. Shana, தெரியுது bro. They won't do much good ஸ்கூலுக்கு without போயிட்டு it. வந்துட்டேன். வா பாலாஜி. Ooh, தெரியும் bro. it நல்ல looks as though our different vet games has try பண்ணும்போது அது completed their நடக்கும். பரவாயில்ல. research on ring-tailed lemurs. We'll need to collect the results. We can do that by clicking on the notification or by going back into the vet research area. Go on, collect your research rewards. Just so you know, vets will continue to research an animal even after successfully completing a research level. I suppose when you're in the zone, you're in the zone. Well, now that we've enriched the lives of our guests, let's enrich the lives of our ring-tailed lemurs. Some animals, like lemurs, will have a climbing need. That means they have a requirement for a certain amount of climbing space, and you can fulfill that requirement by building them a climbing frame. Let's find out how much more climbing space our lemur friends need, shall we? Select one of them and bring up their information panel. Next, click on the Terrain tab. Now, as you can see, the lemurs need quite a lot more climbing space. But as it happens, I've already got a climbing frame blueprint built for you. So you can either pop that down or build one yourself from scratch. By the way, it's not always just climbing needs that you have to worry about. Other animals might need a certain amount of water in their habitat so they can go for a swim. They certainly do keep us on our toes. இது என்ன அனிமல் நம்ம வச்சிருக்கிறது? என்ன டெய்ல்? ரிங் டெய்ல். Hi.
Oh, that's a great climbing frame for them. They're going to absolutely love it. Do you know what would make them even happier, though? Nicer food. But that's true of all of us, though, isn't it? You can unlock better quality food for animals through research. Luckily, we've already unlocked some for the lemurs, so all that remains is to make sure they get served it from now on. Let's bring up the habitat information panel by selecting the lemur habitat. Lemur habitat. Habitat panel, lemur habitat. Nice food. சரியா கட்டாம விட்டேன் ஷெல்டர். இதை கட்டிட்டோம். இவன் வந்து என்ன நம்ம பண்ண சொன்னா, ரிசர்ச் தான் பண்ண சொன்னான். ரிசர்ச் ஏய், இது இன்னும் பிடிக்கலையாடா?
வந்து தொலைங்கடா வெட்டு. இருக்கா அரேஞ்ச் பண்ண வெட்ட காணாம. இந்த பக்கம் வந்துருச்சு. போடா 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 டேய் வாடா. என்னடா நிக்கிறே? லாஸ்ட் மீல் குவாலிட்டி. மீல் குவாலிட்டியா? ஹங்கிரி நியூட்ரிஷன். நியூட்ரிஷன்ல லாஸ்ட் மீல் குவாலிட்டி 50% தான் சொல்லியிருக்கான். ஸோ அவங்களுக்கு புது மீல் வர்றதுக்கு தான் அந்த ரிசர்ச் பண்ணோம். அனிமல்ஸ் லாஸ்ட் மீல் குவாலிட்டி அதை எப்படி சரி பண்றது? எப்படி லாஸ்ட் மீல் குவாலிட்டி? சர்ப்ரா வாங்க, B007 வாங்க. ஆனா ஹவுஸ் பாப்புக்குட்டி சூப்பரா இருக்கா, தூங்கிட்டு இருக்கா. ஷி இஸ் பெர்ஃபெக்ட்லி ஆல்ரைட். ஓவர் ஃபீடிங் தான், ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லை.
லாஸ்ட் மீல் குவாலிட்டி எப்படி ஏத்துறது? Just now came from okay ma bro. Today play house flipping game போடுங்க bro. ட்ரை பண்றேன் bro. ட்ரை பண்றேன். எப்படியோ மாறிங்க வந்துட்டான். சைன் பண்ணவனே. Okay. Save zoo. What's இல்ல? நல்லா போச்சு. ஓகே மக்களே, இந்த கேம் விளையாடிட்டோம். ஸோ டிஃப்ரெண்டான வேற ஒரு கேம்ல உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரை உங்களிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் லெஜண்ட். உண்மையை மட்டும் தொகுத்து வழங்கும் உங்கள் லெஜண்ட் ஃபேமிலிக்கு வருகை தந்த அனைத்து நல்ல உள்ளவங்களுக்கும் நன்றி. மறக்காம லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். நான் உங்கள் லெஜண்ட். பாய், லவ் யூ, டேக் கேர், see you another break after a short commercial break. Thank you.